Hello guys, welcome back. So we're gonna do another analysis, but before I start the analysis, I just wanna say that the lessons should be posted shortly after the breakdown. So with that being said, let's do the analysis. So let's go on the weekly time frame. So start with the higher time frames, then we move downwards. So as we can see here, the weekly candle has closed above the levels that we were talking about last week. So that is an indication for me that tells me that for this week we're going to be targeting these weekly highs. So that's a good thing, so that's a plus. So that means this is going to be our weekly target. If we reach it, whenever we reach it, we reach, but that will be our weekly target, which is going to be at 153,774. Okay, so now we move on to the daily time frames and we see what we have here. So on the daily time frame we have some sort of rejection area or a resistance. If we keep going to the left, so we're gonna mark our target. So this will be one of our targets here. That's on the daily time frame. So let's go back and go to the lower time frame. So on the 4H we can see that we have created an area here and we have a resistance somewhere there. So on the 4H we can determine that a break above this area on the 4H, that means we're gonna get another impulsive move to the upside. So, and then we have some sort of a support somewhere down here. That's on the 4H. So now let's look on the lower time frame, on the 1 hour and the 30 minute. Okay, so on the 30 minute we see that we're doing some sort of downtrend, because we can see higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, and so on. So on the lower time frames you can see that we're moving bearish, but on the higher time frames we're moving still bullish. So we could potentially see more movement to the downside before moving upwards, but that's what the market is saying, that's what we'll follow with. So that means our current resistance is going to be here, which is going to be around 150.020 or 030, and our support is going to be somewhere down here, which will be around 149.550. This is an area around 50 pips or so. So if we look on the 30-minute time frame, we could possibly see some potential sells. Depends on how the day starts, later on, and how the candles are printing. We could possibly see a formation of a support somewhere down here for candles to come and form to retest this resistance. When that resistance fails to be broken, we could potentially see a move down to the downside to retest these lows around 149.550, like I said. So that could be a possible first scenario that could happen, which is going to be around 30 pips. So that could be one way to play out. The second play we could have for buys, which will be somewhere around these areas. So first target would be somewhere here, which is around 16 pips, as we can see, because we have some sort of a rejection somewhere here. So this will be the first targets, which is it's going to be here around 150-200 or 150-190. That will be the first target. And then the second target is going to be at 153.50. And then if we manage to get these levels, then we should definitely keep moving and retesting 150-600 as our full TP. So these are the plays that we could have potentially for buys, like I said. But since the market is forming this downtrend movement, so I'm gonna use a trend line. So we have this type of movement. So let me change the color. Okay, that's not the one I want to use. My apologies. I want to use the regular trend line. So we have a trend line that's moving somewhat like this. So change the color to orange again. So we could potentially see a rejection from over here, like I was saying before. So price will create some sort of support, retest this area, reject, and keep moving down to target these lows. And then with that, it's either we push even lower or we get a break from this structure, which is a bearish structure, to keep moving high, to keep moving upwards, to potentially, like I said, to target these areas for buys. So that would be the first plan. So like I said, the target is going to be here. If
So if we break this level and we keep pushing low, we could potentially target these areas down here. We could potentially target this area, which is a support resistance area, which is, it's not the best thing. It's around 22 pips, which is very possible to take a trade in. So that will be the two areas that we'll be looking at for take potential sells. Like I said, the main sell is over here. That will be because, like I said, rejection from this side, break of the support, moving down to this area, which is going to be very clean, and then potentially all the way down here. If that doesn't work out, then the buys are still valid. If we manage to break this resistance and we keep pushing upwards. So that will be the analysis for today for pound JPY for the Sunday, and that'll be it. Now just gonna do the same thing in Arabic. السلام عليكم شباب، اهلا بالجميع. نحب نقول ان الدرس راح يتم نشره بعد التحليل ان شاء الله. لو شفتوا التحليل قبل بس راح يكونوا منشورين مع بعض في نفس الوقت. اوكي، كما نشوف على الباوند جي بي واي انه الشمعة الاسبوعية اغلقت فوق مستوى المقاومة اللي كنا نحكوا عليه هون. فهذا يعني انه في احتمالية كبيرة انه راح نستمر في الصعود من اجل الوصول الى المناطق هاي. هي منطقة هي 105 152 900 راح تكون هدف الاول، او فينا انه تكون اعلى هون 153 180. لو نروح على الديلي تايم فريم نرجع هون، فينا نشوف انه عندنا هدف اخر قبل المنطقة هذيك راح يكون في المنطقة هاي اللي هو عند 152 400 و 490. بس لو نروح على current price action في الوقت الحالي، فينا نشوف انه عندنا مستوى مقاومة هون. ولو نروح على 4H فينا انه نحدد مستوى مقاومة اكتر اللي هو موجود عند 150 136. فهذا راح يكون مستوى المقاومة الاول موجود عندنا هون. في نفس الوقت فينا نشوف انه عندنا مستوى دعم هون. لو نروح على الإطارات الزمنية الصغرى فينا نشوف انه عندنا مستويات اخرى اللي فينا نستهدفها. لو نروح على 30 minute for example فينا نشوف انه عندنا مستوى مقاومة هون، ومستوى الدعم تاع راح يكون في المنطقة هي. خلينا نعيد إعادة رسمة. مستوى الدعم هون. اوكي، ولو كما قلت انه احنا في سوق ثوري، بس لو نشوف انه احنا في الوقت الحالي نشكل في تشكيل دبي، يعني انه في عملية بيع. بس راح نشوف الاحتمالات الزوز لعملية البيع والشراء، وراح نحكي عليهم وكيف فينا نتصرف في الوقت في الحالة هاي. اوكي، عندنا مستوى هون. نغير اللون على البرتقالي ان شاء الله. اوكي، الاحتمال الاول انه بمجرد ما يتم فعل السوق يفتح فينا، في احتمال انه راح يتم انشاء مستوى دعم في المنطقة هاي عشان يقوم السوق نشأ مستوى الدعم هذا وإعادة اختبار المنطقة هاي. بمجرد ما يتم إعادة اختبار المنطقة هاي، فينا انه نقول انه راح يتم رفض المنطقة، ومن ثم راح نشوف عملية بيع الى المنطقة هاي. الهدف اللي راح يكون عند 149 600 اللي هي على حوالي 30 نقطة 25 نقطة. اوكي، هي راح تكون الهدف الاول من اجل عملية البيع، لان كما قلت في ال current price action وحركة السوق الحالية حركة بيع. فهي راح تكون المنطقة الاولى اللي راح نشوف عملية البيع، وبعدين نشوف عملية الشراء ان شاء الله. اوكي، كمان نشوف انه عندنا ال higher highs higher lows lower lows higher lows lower lows and higher lows، ومن المفترض انه يكون عندنا lower تاني اذا كنا راح نستمر في عملية البيع او في اتجاه الدبي. واذا تم كسر الوصول المنطقة هاي، فالهدف الجديد راح يكون في المنطقة هاي، راح يكون هون، راح يكون في منطقة، غير اللون، راح يكون عند 149 330. والمنطقة هذه على حوالي 20 نقطة على ما أعتقد، حوالي 25 نقطة أخرى. فمن المتوقع أنه بمجرد ما يتم فشل في المنطقة هاي، يتم فشل هون
ويتم نزول عملية البيع، فينا نشوف ان المنطقة هي تكون كهدف ال TP1، ومن ثم المنطقة هي تكون TP2. هذا احتمال كبير. بس اذا ما فيش عملية البيع وما كانش في عملية بيع وكان السوق استمر كسر مستوى واستمر في الصعود، فالاهداف راح تكون عندنا هون. الهدف الاول راح يكون في المنطقة هاي، الهدف الثاني الهدف الثاني، ومن ثم الهدف الاخير اللي هو الثالث راح يكون هون. فالهدف راح كما نقول، اسف على القطع، فالهدف راح يكون هون. راح يكون الهدف الاول هون عند 150 200، ومن ثم 150 370، ومن ثم 150 630. هي راح تكون اهداف، بس الشرط انه يكون لازم يتم اغلاق، يكون في اغلاق فوق المستوى عشان نستمر في الصعود، ما يوصلش ما يكونش هناك في فشل في الكسر من ثم الوصول الى تحت. فهي راح تكون الشروط من اجل الاستمرار في عملية الشراء. وبهذا يعني التحليل يكون تم ان شاء الله. وكما قلت 3 ساعات نشره بعد نشر التحليل ان شاء الله، ونلتقي غدا باذن الله. السلام عليكم.